Hello and welcome. I'm Otis Landerholm. I'm the founding attorney here at Landerholm Immigration A.P.C. We're a law firm here in Oakland, California, and we fight for the rights of immigrants who are hoping to stay in the United States. And today I'm really happy to be here and welcome to my office for another one of our monthly seminars. And this month we're talking about asylum in the Trump era. And asylum, is a huge area of immigration law and one that is near and dear to my heart as we have a lot of clients who we help with asylum every year. And, it's February 2019 as I'm filming this, so here we are. And we're on Facebook, and if you aren't watching us on Facebook, you can see it later on YouTube. And however you are, please like or give a thumbs up or whatever as we go through the monthly seminar. And if you have any questions, comments, feedback as we go, please don't hesitate to reach out and ask so that we can make sure all of your questions get answered. Okay? So my plan today is, and I should say as always, I do a little bit in English and a little bit in Spanish. Just so that everyone can understand, at least in those two languages. My plan today is first to do a little introduction about myself, and then to do, go much deeper into the topic of asylum, and specifically asylum now during the Trump administration. Okay? So I'll say all of that in Spanish. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Otis Landerholm, soy el abogado principal de inmigración aquí en Landerholm Immigration A.P.C., donde luchamos por su sueño americano. Y hoy estoy súper agradecido y súper contento de estar con usted otra vez con otro seminario mensual gratuito que tenemos cada mes aquí en mi oficina. Y el tema de este seminario mensual es Asilo durante los tiempos, la época de Trump, ¿ok? ¿Y qué está pasando con casos de asilo ahora? ¿Ok? Así que mi plan de hoy es que voy a hacer una pequeña introducción a mi oficina, como siempre hago en esas citas, y luego voy a hablar específicamente sobre ese tema de asilo en los tiempos de Trump. ¿Ok? So, I'll switch back in English. We'll do it in English and Spanish. So I always like for my clients to get to know who I am. We've got a lot of cases, so sometimes I can't really meet and get to know each person individually, so I like to just share who I am. So you've got Otis the Pro, the lawyer, all that. I'm also a family man. My wife, Wendy, and our two kids, we live here in the Bay Area. I'm also a biker. I rode my bicycle across the United States back in 2005. It was a wonderful trip. I love riding my bike. I'm also running marathons more these days. And you've got Otis the Traveler. I've traveled in 23 different countries. I've lived in 5 different countries. I love going to new places and meeting new people and exploring new parts of the world. All right? So to say all that in Spanish, quiero que me conocen. A veces tenemos más y más clientes y a veces no puedo conocer súper bien cada persona individualmente y es una lástima eso. Pero pues me encanta y por eso quiero que cada persona que está trabajando con mi oficina me conozca. Okay, y por eso quiero explicar, pues soy profesional, el abogado fundador aquí en mi oficina. También soy hombre de familias. Mi esposa y nuestros 2 hijos vivimos aquí en el área de la bahía. Perdón, algo en la garganta. Luego soy biciclista. En el 2005 yo anduve de un lado a otro de los Estados Unidos en bicicleta y actualmente estoy entrenando para hacer un maratón, así que me gusta correr también. Y también soy viajero. He viajado a 23 países diferentes y he vivido en 5 países diferentes y a mí me encanta ir a conocer personas de otras partes del mundo, conocer otras culturas, otros sistemas, otros idiomas
y pues conocer al mundo. Así que eso soy yo. So that's all I'm going to say about me. That brings me to like why, right? Why am I an immigration lawyer? And the reason I am is because I believe in the freedom of movement. And I always ask the question, right? Why is it that I could live in 5 different countries? And why is it that I could travel to all of the countries on this list and never once like get deported, never once be put into immigration court proceedings, never be like denied entry, never really have to fight about it? And isn't that interesting, right? And this photo, which shows the wall that exists between the United States and Mexico, and the crosses that are on this photo represent human beings who have died trying to enter the United States. And it's like, why is it so easy, so simple for some people like myself to have traveled anywhere we want to, really, on planet Earth? And why is it so difficult for so many other people to do the same? I've got something in my throat. Maybe. Thank you, Christy. Okay. So, like, you know, that's a question that puzzles me. And it really puzzled me before I went to law school. And it's like, okay, let's go to law school and let's try and figure this out. Why is it so simple for some people to travel and so difficult for so many others to do the same thing? And then I went to law school and it's like, man, okay, now I understand why. Now let's do something about it, you know? And so then I create a law firm, and we're lawyers and we're paralegals and we're legal assistants, and we fight for the rights of immigrants who are facing deportation, or for immigrants who are just wanting to stay in the U.S. All right, so I'm going to say all of that in Spanish. So, ya me conocen, y... Man, I'm struggling today, sorry about this. I like to explain why I do what I do. Why would I be an immigration lawyer, right? And really the reason, en español, ¿por qué soy abogado de inmigración y por qué hago lo que hago? La razón es porque yo creo en la libertad de movimiento. Y siempre me gusta hacer la pregunta de por qué pude yo viajar a esos países y por qué pude yo vivir en los países subrayados en esta lista sin preocuparme de, nunca fui detenido, nunca tuve que presentarme ante cortes y ver jueces en otro país, nunca tuve que contratar un abogado para defender mis derechos, ¿ok? Fue bastante sencillo realmente entrar a esos países. Mientras, aquí es el muro que sí existe entre los Estados Unidos y México, y las cruces aquí simbolizan personas que han muerto, que han fallecido entrando a los Estados Unidos. Y es como que, ¿por qué es tan fácil para algunas personas ir donde sea, donde quiera en los Estados Unidos, y por qué es tan difícil para la gran mayoría de personas hacer exactamente la misma cosa? Y pues buena pregunta, ¿verdad? Y después yo quería ir y estudiar leyes para entender la respuesta de por qué. Y la verdad es que el razón es que hemos creado un sistema legal que crea esa diferencia, que da un beneficio a unas personas que tienen algún tipo de documentación y que rechaza o excluye, ¿okay?, deporte a otras personas que tienen otro tipo de documentación, y así funciona el sistema legal. Y para mí es un sistema legal no justo. Y pues por eso yo abrí mi propia firma de abogados, y pues aquí estamos, y somos abogados y paralegales y asistentes legales, y luchamos por los derechos de inmigrantes que quieren quedarse aquí en Estados Unidos. Y así es, okay? So that's it that I'm going to say about me. That's the introduction here to my office.
Es todo lo que voy a decir acerca de yo y mi oficina. Now we're going to switch gears and we're going to talk about asylum in the Trump era, okay? So ahora vamos a cambiar y vamos a hablar sobre el tema de este mes, y el tema es asilo en las épocas de Trump, okay? Así que vamos a hacer y contestar 3 preguntas. Thank you, Christy. It's funny, it just hit me right when we started. All of our office meetings this morning. All right. So, asylum in the Trump era. All right. So we're going to hit 3 major questions that I want you to understand and want you to have answered for you during our talk today. First, what is asylum and who qualifies legally for asylum? Second, what are the risks in applying for asylum? And third, what changes have we seen under the Trump administration? All right? If we can get those 3 questions answered here in the next 25 minutes, all right, then good. Then I want you to be clear on those 3 things, all right? So, en español, vamos a hablar sobre el tema de asilo dentro de la administración de Trump. Y realmente yo quiero que usted entienda 3 preguntas y vamos a discutir 3 preguntas diferentes. Primero, ¿qué es asilo y quién califica legalmente para el asilo? 2, ¿cuáles son los riesgos de solicitar el asilo? Y 3, ¿qué cambios hemos visto o estamos viendo ahora bajo la administración de Trump? ¿Ok? Así que si usted puede entender esas 3 cosas, ya está perfecto. Y vamos a hacerlo en los próximos 20-25 minutos. ¿Ok? Muy bien. So, what is asylum? All right? So, asylum, in one word, means protection. The idea is if you are afraid for your life to return to your home country, then you ought to be able to request legal protection so that you don't have to be deported or returned back to a country where your life is at danger. Okay? I'm going to say that in Spanish, all right? ¿Qué es asilo? Okay? Asilo en una palabra significa protección. Y la meta, la idea, es que si usted tiene miedo y que si su vida está en peligro en su propio país, que usted debería estar libre de ir a otro país y de pedir una protección, ¿ok? Y que otro país no debería deportarle a su país de origen si es que su vida va a estar en peligro y si le van a matar, ¿ok? O si van a hacerle otro tipo de daño fuerte. Porque la vida solo hay una y supuestamente deberíamos protegerle a otros seres humanos. Alright? So that's what asylum is. Eso es lo que es asilo. So how do you apply, or what do you need to show? Who qualifies legally? Okay? Now that we've looked at the idea, which is to protect people who are in danger, right? Who are fleeing for their lives, we want to protect those people. But the law limits who we're protecting, all right? And we'll look at that. To show legally that you qualify to receive this benefit called asylum, you've got to show that you have a well-founded fear of persecution on account of one of 5 things. It's got to be on account of, your fear of persecution has to be on account of your race, your religion, your nationality, your political opinion, or your quote-unquote membership in a particular social group. All right? It's got to be on account of one of those 5 things. All right? You can't, for example,
be fleeing persecution on account of your age. Actually, that's not true. Age potentially is a particular social group. Bad example. You can't be fleeing persecution on account of, your occupation. Somebody's going to do harm to you because you are a teacher. All right? That actually probably does not work. All right? There are particular social groups tied to former occupations. I'm not going to get into the particular social group ground too much for this seminar's purpose. But, the idea is you've got to show that the reason they're going to do you harm is because of your race, religion, nationality, political opinion, or membership in a particular social group, and nothing else. And you've got to explain that you qualify under one of those legal grounds at least. All right? And you've got to beware of the bars to asylum. The main one is the 1-year filing deadline, okay? And that is that if you've recently arrived to the United States, you must submit your application within 1 year of your last entry on U.S. soil, or your case will be denied, okay? Now, there are exceptions to the 1-year filing deadline, which also is beyond the scope of today's seminar, all right? And just really quickly, if there's been a change in circumstances in your country, all right? Now there's a coup that happened, and there's, your government has changed, and now you're afraid to happen, right? Or if you have some extraordinary circumstances that prohibited you from filing, right? While you were here, you were sick for the first 6 months of your stay in the United States, and now you're finally well enough to be able to put the application together, all right? Either of those situations, file the case within 6 months, within 180 days of those circumstances, and you can get around the 1-year filing deadline if you have a good argument, all right? But regardless, asylum is time sensitive, so just be aware of that. Okay, these are the qualifying things. This is how to qualify legally for asylum. I'm going to explain all of this now in Spanish, all right? So, hemos hablado, ahora en español, hemos hablado de qué es asilo. Y la idea de asilo es proteger, protección de personas que están huyendo de violencia, de persecución, de cosas feas en su propio país, ¿ok? Pero para calificar legalmente, eso es la idea, pero para calificar legalmente hay requisitos legales que hay que comprobar. Y los requisitos son, hay que demostrar que uno tiene un miedo fundado o un miedo razonable de persecución, violencia, por uno de 5 motivos. Tiene que ser o por su raza, o por su religión, por su nacionalidad, por su opinión política, o por, entre comillas, su pertenencia a un grupo particular social en su país, ¿ok? Es decir que no puede uno ganar asilo si el motivo de los malos en su país es que, por ejemplo, por su ocupación. ¿Okay? Si el único razón de los malos es que van a hacerle daño a usted porque usted es maestra, ¿okay? No es ni su opinión política, ni su religión, ni su nacionalidad, ni su raza, y tampoco realmente su pertenencia a un grupo particular social, y por eso no es un caso. Tendríamos que ver qué más argumentos tal vez habrá en su caso para poder presentar su caso de la mejor manera posible, ¿ok? Así que hay que tener cuidado de los motivos, del por qué van a hacerle ese daño, ¿ok? Y el último es que hay que tener cuidado de las barras o los castigos, porque hay prohibiciones a asilo, ¿ok? Y el más importante es la fecha límite, que la ley dice que si uno va a someter al asilo, tiene que hacerlo dentro de 1 año
de haber llegado a los Estados Unidos. Y si somete la aplicación tarde, ya pierda la oportunidad. Así que si usted recién llegó, si conoce a alguien que recién llegó a los Estados Unidos, pues, y si tiene miedo de su vida, de volver a su país, pues ándale, pues que se ponga las pilas y que pues venga a mi oficina o a la oficina de un abogado que entienda esas cosas para ver si puede aplicar para el asilo o no, ¿ok? Porque sí hay una fecha límite. Alright, eso es todo lo que voy a decir acerca de asilo y la elegibilidad legal, ¿ok? Y si tiene preguntas, por favor hágame preguntas ahora en Facebook o contacte mi oficina. Alright, so that's all I'm going to say about asylum and the legal qualifications. Please contact me. Oh, la otra cosa que no mencioné en español, pero sí mencioné en inglés, es que si uno tiene más que un año, okay, hay dos excepciones a la provisión, a la fecha límite de un año. Uno es que si hay un catástrofe, si hay un desastre, si hay un cambio fuerte del gobierno, por ejemplo, en su propio país, ¿okay? O si usted ha sufrido, si tiene circunstancias extraordinarias aquí en Estados Unidos, ¿okay? Pues de ahí hay excepciones, tal vez podemos, y de ahí hay que solicitar el asilo dentro de 6 meses de cualquiera de esas dos circunstancias, ¿okay? Y eso. Okay, así que, pero de todos modos, que si está en esa situación, hay fechas límites, hay que conversarlo bien con un abogado y pues no es fácil a veces cumplir o demostrar que uno cumple cada uno de esos requisitos legales. Alright, that's all I'm going to say about asylum for real this time, as far as the law goes, and eso es todo lo que voy a decir acerca de la ley de asilo. Alright, so now I've talked about the law, now I want to talk about the risks involved. Alright, so really this is important for anyone seeking asylum to understand, right? If you file for asylum and if you lose, then you'll be put into deportation proceedings. Alright, you'll be put into removal proceedings. Now that does not mean that you will automatically be deported. That's not what that means. But if you're put into removal proceedings, that means you've got a process that now you're going to go through. And you're going to have several different hearings. And you're going to have another opportunity in front of a judge to explain your case, right? But ultimately, if you don't have other legal status and if you aren't eligible for asylum, you'll be ordered deported, okay? And that's what's at stake. That's what's at risk. All right. So sometimes if you're undocumented and if you made it into the United States and if you don't have a court date and if you don't have a strong case for asylum, it's better to not apply, all right, and wait for the law to change or wait for some other option than it is to put yourself in harm's way and to then be facing potential deportation. All right? I'm just saying. So, I'm going to explain that in Spanish. La segunda pregunta es cuáles son los riesgos. Y quiero explicarlo bien, que si uno solicita asilo y si luego la solicitud es negado, pues van a mandarle a usted a corte de inmigración y van a comenzar procesos de deportación. ¿Ok? Así que eso es el riesgo. Eso no significa que automáticamente deporten a uno, no funciona así. Siempre hay apelaciones y siempre hay argumentos. Y si la oficina de asilo niega su solicitud, que es el primer paso normalmente, pues de allí pues el juez de inmigración tiene otra oportunidad de escuchar todos los detalles y tomar una decisión final. Y eso normalmente pasa, ¿ok? Y usted necesita entender que el proceso en corte
pues hay audiencias y es un proceso legal y hay que explicar, va a tener que explicar toda su vida y contar detalles súper personales a veces ante un juez y ante un fiscal y en el corte, ¿ok? Como en un jurado en corte. Así que, y si el juez aprueba su caso, puede ganar asilo. Y si el juez niega su caso, y si no tiene otro estado legal, va a ordenar su deportación. Y es justo por eso que es sumamente importante tener un abogado desde el principio del caso que le puede dar consejos buenos de si debería solicitarlo o no, ¿ok? Además, ¿quién va a querer representación legal en todo el camino de un proceso de asilo? Básicamente sí es un proceso riesgoso y hay que saberlo antes de comenzar el proceso. Okay, that's it. All right. So at this point, all right, we've talked about the law of asylum. We've talked about the risks involved. So the next thing that we'll talk about is asylum in the Trump administration. And before we get to that, I just want you to know that I'm, like we always do, I would love to share this information with you. And to do that, please send us a text, all right, to 510-646-0904. Text us the word asylum, all right, and we'll send you this video and we'll send you this presentation so that you have it in your materials. And we'd love to answer any questions that you have about asylum, and so don't hesitate to reach out, all right? And obviously you can send us that same message, just the word asylum, to us directly here in Facebook, and we can interact with you through Facebook as well, all right? So thanks. Y en español tenemos esos recursos, tenemos muchos recursos hablando del tema de asilo. Así que si usted quiere su propia copia de este video y de esta presentación, por favor mándanos el texto asilo a ese número de teléfono al 510-646-0904 o mándanos la palabra asilo en un mensaje privado aquí en Facebook, ¿ok? Y me encantaría mandarle todos esos recursos, contestar cualquier duda que usted tiene hablando del tema de asilo, ¿ok? Es un tema súper importante y me encantaría conversarlo bien con usted y ver si tiene un caso y todo eso, ¿ok? Muy bien. So, información, eso, ok. Así que ahora voy a hablar sobre los cambios grandes que hemos visto bajo la administración de Trump, okay? Now I'm going to speak about the changes that we've seen, like the big changes since Trump took power, all right? And we'll do each of them. So, and really there's three specifically that I want to talk about today. So first is the matter of A.B., which was decided in June of last year, June 2018, which undid a case, we call it the matter of ARCG, which was a case decided by the Board of Immigration Appeals that allowed for particular social group analysis for people who were fleeing domestic violence situations to apply for asylum. All right, it undid that. So the law used to be much more generous for individuals who were afraid to return to their country because they had a very abusive partner, ex-partner, ex-husband, ex-wife, whatever, right? And now the Trump administration, through former Attorney General Jeff Sessions, undid that through this particular case. Negatively affects people fleeing because of domestic violence or because of any private criminal activity. Those are kind of like the buzzwords. If you're the victim of private criminal activity in your country, you're now going to have a more difficult time qualifying for asylum, unfortunately. And because of that, the risks will go up for you. And because of that, the need for an attorney to give you great advice throughout the case goes up for you as well. All right? So I'm going to say all of this in Spanish, and then we'll just go through each of these in English and Spanish, okay? El primer cambio que vemos, cambio grande de la ley de asilo, ¿ya?
fue un caso que fue decidido por el abogado general Jeff Sessions, ¿ya? Que ya no es, pero igual el caso fue decidido. Fue el caso de A.P.C, ¿ok? Y es un caso que fue decidido en junio del año pasado, que dice que personas que están huyendo de violencia doméstica, más que nada, ¿ok? Pero que están huyendo de violencia, de persecución privada, ¿ya? Entre personas que ya no tienen el fundación, el base legal para poder calificar para asilo. Hace casos de personas huyendo de esposos abusivos, hace a sus casos mucho más difícil, ¿ok? Y lastimosamente hace a esos casos más riesgosos, y ahora los casos son más riesgosos, y es más importante todavía para esos casos tener una consulta buena y tener consejos buenos de un abogado que entienda esas leyes, ¿ok? Así que eso, all right? The second big change that we saw is what we call the last in, first out policy, all right? So this is for the Asylum Office, and it went into effect in January of last year, January of 2018. So for the asylum cases that were submitted starting in January of 2018, they're submitted then, and they're the first ones to get an interview, all right? Whereas before that, we would submit a case, or we would wait 2 years for an interview, all right? But now in January, you submit it, you get your interview first. You submit it, you get your interview first. You submit it, you get your interview first. And really what that meant, and what that continues to mean, is that if you're applying for asylum affirmatively, you're much less likely to get a work permit. Because the law for asylum allows a person to get a work permit, right, after their asylum application's been pending for 180 days, all right? And now that's changed, and so now, now your case is much more likely to get adjudicated much more quickly, and so just be prepared for that. It's important to be prepared for that. It also puts the pressure on to make sure your case is very well prepared right at the outset, because you're not going to have much time to add more stuff to it or to amend the case as it's being processed. And so make sure your case is prepared well before you submit anything, right? Obviously. Okay, so el segundo cambio es una política que es el último in y el primero. Let's see, how do you translate that? Last in, first out. Último adentro y el último afuera, algo así. Yeah. Que básicamente significa que si usted está solicitando el asilo ahora, va a recibir la entrevista lo más antes de todos los demás, ¿ok? Y eso ha causado que la lista de espera y las demoras han creado y son súper enormes ahora las demoras para personas que estaban ya esperando su turno, ¿ok? Pero para los que están solicitando el asilo ahora, pues hay que saber que su entrevista va a venir dentro de pocas semanas, pocos meses, ¿ok? Y qué consecuencia tiene eso en realidad, pues significa, porque bajo la ley de asilo, uno puede, si tiene un caso de asilo pendiente por 180 días, 6 meses, uno puede legalmente solicitar un permiso de trabajo. Pero el problema con esa policía que Trump hizo en enero del año pasado, enero de 2018, pues ahora después de eso ya casi nadie califica para un permiso de trabajo. Y eso es como la gran lástima, sin que el caso es referido a Corte de Inmigración. Pero eso es lo negativo, ¿ya?
y obviamente afecta a todos los demás casos que están pendientes y que han estado esperando pues años. Que tenemos muchos casos ya esperando y han esperado 4 años ya. Tenemos algunos casos y es bastante frustrante para esas personas que han esperado su turno y no pueden tener acceso a tener su caso, su entrevista para explicar su elegibilidad de asilo. All right? So, that's the second one. Eso es el segundo cambio. El tercer es lo que está pasando actualmente en la frontera, ¿ok? Y la patrulla fronteriza bajo la administración de Trump ha comenzado y han hecho muchas cosas. Uno es like turnaways, que básicamente la práctica de decir a personas que han venido con los caravans, ¿ya? Que se vayan sin tener la entrevista de miedo creíble, sin darle el análisis de si tal vez van a calificar para el asilo o no. Hay muchas personas que han llegado a la frontera y que la patrulla fronteriza los rechaza, ¿okay? Así automáticamente, o que lo mandan para pedir asilo primero en México, que no es la ley, ¿okay? Actualmente estamos escuchando de esos cambios de tal vez van a procesar los casos de asilo dentro de México, pero hay lawsuits, hay demandas en contra de eso, así que no sabemos exactamente qué va a pasar allí. Pero Trump, con su muro y con todo el proceso, los cambios que está haciendo en la frontera, cada semana hay una noticia nueva, ¿ok? Y si usted conoce a alguien que está en camino a los Estados Unidos para pedir un asilo, pues llámanos para ver si hay algo que podemos hacer o preparar bien el caso antes de que se llegue. Porque lo que están haciendo es están negando el debido proceso, están negando el acceso a poder solicitar el asilo, y eso es en contra de la ley, ¿ok? Pero hay que saber qué está pasando para poder prepararle a uno para poder, porque si uno sabe sus derechos, uno sabe que uno puede defenderse y tener el derecho legal de recibir la atención y de explicar que, mira, mi vida está en peligro en mi país y necesito esa protección, ¿ok? Bajo la ley. Y sí, pues. Así que si conoce a alguien en esa situación, por favor llame a mi oficina, llame a un abogado de confianza, alguien que realmente entienda esas cosas, para que podamos preparar bien el caso antes, ¿ok? Eso. So, I'll say that in English. So the last one is border, yeah? And what's happening at the border right now is like in flux constantly, all right? Trump just today declared it an emergency, and now he's going to put funding on the wall to build his wall, all right? And there's probably going to be a lawsuit about that. And, you know, what we have seen is that Border Patrol officials have turned away all the caravans that have arrived. Thousands of asylum seekers, of would-be asylum seekers, have been turned away by Border Patrol officials and told to either apply for asylum in Mexico or just flat out denied their credible fear interview, which is the first part of the asylum seeking process. All right? There's also been family separation. There's been lots of things that have been happening. Almost all of those practices, there's like a different lawsuit filed and pending, suing the Trump administration for what it's been doing at the south border, all right? And most recently, there's this practice, or this threatened practice, of making asylum seekers wait in Mexico while their case is being adjudicated. That's also facing legal challenges. So there's new things happening constantly at the border. Basically, though, what it is the government, the Border Patrol, right, and the Trump administration is wanting to take away the due process rights and the access of individuals to even seek asylum in the United States, all right?
And ultimately, I think that the Trump administration, if it were up to them, would just do away with asylum law completely, which in my view is horrific and completely goes against what the United States is really all about, all right? So for me, it's like ludicrous, right? Absolutely ludicrous. And we need to change it, all right? And that's just the reality. But in the meantime, if you know someone who is coming towards the south border and who is planning on seeking asylum, have them call a lawyer, have them contact my office. Let's prepare them for how to demand that their case be heard and how to request a credible fear interview and how to make sure that they're walking with like a packet of legal documents in their hand and say, this is the proof of why my life is in danger if you send me back to my country and let me file for asylum. All right? And if somebody is well prepared like that, their chances of actually being heard out by someone at the border go up tremendously, all right? The vast majority of Border Patrol officials prey on, more than anything, the ignorance of people who are coming through the border, all right? And it's horrible that they do that. They should not do that. And the antidote to that is that each person who's going there needs to be as informed as possible at what their rights are, all right? Which is why we do videos like this. How about that? So thank you. Again, that's really it for my presentation. Again, if you have any questions, please contact my office. If you want a free copy of this presentation or this video, please text the word asylum or asilo to 510-646-0904 or send us that on Facebook. Muchísimas gracias. Si quiere la presentación o este video gratis, por favor, mándanos un texto a 510-646-0904. That's all I've got for today. Thank you so much for watching. If you have any questions, like I said, about asylum, please contact my office. I'd love to be of any assistance that I can. Mil gracias. Soy Otis Landerholm, Landerholm Immigration A.P.C. Luchamos por su sueño americano. Gracias. Thank you.